Habari za wakati huu watazamaji wetu wa ITV Super Brand Afrika Mashariki popote pale mlipo duniani. Jina langu ni Benjamin Mzinga. Karibuni sana katika kipindi hiki cha dakika 45. Shukrani hata kwa wewe pia ambaye umefungulia radio wako Radio 1. Tunapatikana muda huu na hivi leo tunazungumzia masuala mazima ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Na nimebahatika kuwepo naye hapa waziri mwenye dhamana ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mheshimiwa SILAA. Karibu sana Mheshimiwa katika studio za ITV. Asante Benjamin. Tunafurahi sana upo kwa siku hii ya leo. Asante sana. Karibu sana. Na umekuwepo katika ardhi katika wizara hii kwa mara ya kwanza na umekuwa waziri kwa mara ya kwanza. Tuanze hapo kwanza. Unajua umekuwa mko nje kwenye mtandange. Sasa umeingia kwenye mtandange. Unazungumziaje wizara hiyo? Unaitazamaje kwanza tathmini yake? Maana nyinyi mmekuwa mkishauri serikali kwa mkiwasemea wananchi, lakini sasa umeingia kwenye mtandange. Unajisikiaje hiyo kwanza? Mzigo wote ule ni wajibu kwa sababu ili mpendeza rais nimsaidie kazi kwenye wizara hii tarehe 30 Agosti 2023 na akaniapisha tarehe 1 Septemba, na ni majukumu ambayo nimeyapokea. Of course kazi ya kwanza ni kazi ya kujifunza na kuona unachokiona nje versus vile unachokuta ndani. Ni vitu ambavyo of course sijawahi kuwa kwenye serikali kuu. Mimi nimefanya sana kazi kwenye serikali za mitaa. Kwa diwani nimekuwa meya, kwa government operation naijua kwa sura hiyo, lakini vile vile kumbuka kwenye mamlaka serikali za mitaa kwa ile sheria sura namba 888 kwa sisi wa mamlaka za miji na 887 kwa mamlaka za wilaya ni planning authority. Kwa kuna ardhi kule kwenye halmashauri. Kwa unaifahamu ardhi kwa level ile, kwa level wizara ni level kubwa zaidi ya kisera. Kwa ni kazi ambayo ni challenging, lakini tumeipokea kwa mikono miwili kuifanya. Kuna mambo ambayo ulikuwa ukikaa kwenye nje ya mtandange unasema laiti kama yani ningepata usukani lakini wanasema ukiwa nje ya draft unaiona vizuri draft inavyochezwa, lakini ukiingia kwenye mchezo wa draft ama ni bao inakuwa kidogo ni tofauti. Ndivyo ambavyo ipo katika utendaji wa serikali katika masuala kama mengine ambao ukidhani wakati mwingine inaweza kaenda kwa haraka na ukiingia kwenye picha halisi unaona kwamba kutokana na mujibu wa rasimu hali inavyoenda sivyo kwa tathmini hiyo. Na kuna mambo mawili, kuna mambo ya utaratibu wa kisheria na kuna mambo ya urasimu. Utaratibu wa kisheria kwa mfano leo labda notice of revocation ya hati ni siku 90. Huwezi kusema mimi nikiwa nje ni siku 90 nikiwa ndani kwa siku 30, haiwezekani. Sheria iko pale pale ikifanywa marekebisho. Kuna mambo ya kwa mfano notice ya correction of errors kwenye sheria ya usajili wa nyaraka ni siku 30. Kwa ukiwa nje kwa mujibu wa sheria na sheria kwa ukiwa nje kwa siku 30 ukiwa ndani kwa siku 30. Lakini kuna yale mambo ambayo niseme ni ya urasimu kwamba watu wanaamua tu kwamba mwananchi akija njoo kesho, mwananchi akija akihudumiwa kwa mfano ngazi ya ofisi zetu za wilaya kae pale miezi kadhaa, miaka, atoke pale ndio kwenye ngazi ya kamishna msaidizi wa mkoa. Sasa yale ni ambayo tumeanza kuyafanyia mabadiliko na tulipewa maelekezo na umeyakuta wizarani haya. Yalikuwa hapo, mwenyewe ni mteja wa ardhi, kwa hiyo yako mambo ya ucheleweshaji ambao kila mtu hata wanaonipigia simu leo wao wanacheleweshwa. Na kwa maelekezo ya Dr. Samia Suluhu Hassan Mheshimiwa Rais wakati anatuapisha pale Ikulu ndogo ya Tungu Zanzibar ni kufanya reforms. Kwa utaona mambo mengi tumeyafanya, una hizo clinics za ardhi ambazo zinatengeneza mazingira si tu ya kumfuata mwananchi kutoka kwenye ofisi za serikali, kumfuata mwananchi. Unajua ile clinic unaiona kama kitu kidogo sana, lakini baadaye tutapata muda kuielezea vizuri. Ni jambo kubwa sana. Kwanza linawatoa watu maofisini, wanafuata wananchi at the area of convenience. Lakini la pili inafanyika hadharani. Clinics zinafanyika kwenye mahema. Kwa yule mtumishi ambaye alikuwa anajifungia kwenye ofisi anaongelea lugha anayoitaka yeye mwananchi, ama anaweza kutengeneza viashiria vyovyote kwa chumba cha watu wawili. Sasa yuko hadharani, yeye yuko hapa, mwenzake yuko hapa, kompyuta ziko pale, kwa inawaleta ule uwazi. Yule mwananchi ambaye labda angemsingizia mtumishi kwamba amtolea lugha ambayo sio rasmi, na kwa wananchi na wenyewe lugha. Tunasema kila mtu ni binadamu. Naye anafanya kitu hadharani. Lakini la kubwa zaidi ni one stop center. Unachukua watumishi wa ngazi ya wilaya na watumishi wa ofisi ya kamishna msaidizi wa ardhi, wote wanakuwa sehemu moja. Kwa mwananchi akifika pale anaweza kuanza muamala kuanzia mwanzo akaondoka na hati yake. Kitu ambacho kwenye hali ya kawaida hakipo. Kwa lugha nyingine zile clinic za ardhi zinapunguza urasimu, zinapunguza ule muda wa kushughulikia matatizo, lakini zinakutanisha watendaji wa wizara wa ngazi zote, kuanzia ngazi ya wilaya mpaka ngazi ya mkoa kwenye sehemu moja. Na kwenye maeneo mengi unaona pale Dodoma tumefanya, Dar es Salaam tumefanya kidogo, tumekubaliana kwamba inapofanyika clinic tutaweza ratiba saa mwaka huu wote, basi na kiongozi mmoja wa wizara awepo. Aidha waziri awepo ama mheshimiwa naibu waziri ama katibu mkuu, naibu katibu mkuu, ili sa mwananchi ambaye ana jambo lake mwingine anakuja kumshtaki kamishna msaidizi ndio mkubwa wa mkoa ule amkute kiongozi wa wizara. Kule ambapo tutashindwa sasa kwenda wako wakurugenzi ngazi ya wizara, kuna mtu ametoka wizarani makao makuu
ambaye anaweza kutatua matatizo ya wananchi. Kwa hiyo hiko ndio kinakwenda kujibu ama kutatua hiyo changamoto ambayo umeiona ya wakati mwingine kwa maamuzi tu ya watu tu kuchelewesha mambo, na hasa kwenye upande wa hati kwa mfano. Hayo ni majawabu ya muda mfupi, ile kwa muda wa kati, kwa muda mrefu. Sawa, tutakwenda kuzungumza kwenye upande wa kliniki ya ardhi, tutaenda huko baadaye, lakini hivi karibuni umekuwa ukionekana ukizungumzia zaidi kwenye maeneo ya vituo vya mafuta na hata kusimamisha matumizi ya ardhi katika upande huo wa ujenzi wa vituo vya mafuta. Hebu tuambie hili sakata limeishia wapi? Maana kuna kipindi umezungumza ukakataa na mpaka rushwa milioni 300 likaibua maswali mengi, wengine wakajiuliza au mtu akufika lile dau lake ndio maana kaamua aseme hadharani, pengine ingekuwa zaidi asingesema. Hebu tupe picha halisi, nini kilichopo nyuma pazia? Nadhani mwanzo umenitambulisha vizuri. Mimi ni waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Mara nyingi kwa sababu nadhani shida zetu za ardhi na migogoro, sasa waziri wa ardhi inaishia hapo. Waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Kwa kazi inayofanywa na wizara hii ni kusimamia sera ya ardhi, lakini kuna sera ya maendeleo ya makazi. Na tutaweza sera ya nyumba sasa hivi tunatoa kwa pamoja, kwa sababu tunafanya marejeo ya sera ya ardhi, tufanye marejeo ya sera ya makazi, basi tuunganisha na nyumba. Sasa makazi ni nini? Makazi ni human settlement. Ni makazi ni maeneo ambayo wananchi wanaishi kutokana na ile ardhi ambayo imefanywa mpango. Kwa pale kwetu tuna idara ya tuna kurugenzi ya maendeleo ya makazi ambao wanavyosema ardhi yatakuwa ipangwe, that's town planning, ipimwe afu imilikishwe. Sasa imilikishwe watu wakae nayo tu kama kumiliki kipande cha karatasi. Hapana, wanamiliki ili wajenge nyumba na wa develop makazi. Sasa nyumba ni jengo, makazi ni livelihood, ni settlement. Sasa kwenye maeneo yetu, hata kuna ile dhana kusema vituo vya mafuta viko maeneo ya makazi. Sio dhana sahihi. Sababu vituo vya mafuta sio vituo vya kutolea pembejeo, kwa hivyo kwenye mashamba. Lakini unapotengeneza mji wa Mikocheni, mji wa Sinza, mji wa Mbezi Beach, unavoplan ule mji, kunakuwa na viwanja vya matumizi aina zote. Matumizi ya makazi, matumizi ya huduma za ibada, ya imani mbalimbali, matumizi ya shule, matumizi ya vituo vya mafuta, matumizi ya mengine. Kwa hiyo maeneo ya viwanda nayo yanakuwa na matumizi yake. Kwa mwananchi anapokwenda leo Mikocheni kutaka kununua kiwanja, wakati huo watu wanunua viwanja vyao, anaangalia ramani, anasema okay fine, mimi ningependa kukaa karibu na kanisa. Kwa anaangalia kwenye maeneo na ule mpango wa ule mji, anaambiwa hapo tuko na kanisa, mimi nataka jirani na kanisa kwa sababu imani yangu. Mwingine anasema nataka karibu na msikiti. Anategemea. Mwingine anasema mimi hapo kuna open space, mimi ningependa kukaa kwenye eneo ambalo jirani yangu kuna open space kwa sababu najua kutakuwa na nafasi nzuri zaidi, labda nitakuwa nafanya mazoezi. Mwingine anataka karibu na playground, mwingine anataka karibu na nursery school. Kwa angalau ukubwa wa familia yake, sasa mimi familia yangu ni changa, nikaa karibu na nursery, kijengwa hapa shule ya chekechea watoto wangu watasoma karibu. Mwingine anataka karibu na shule ya msingi. Kila mtu kwa kadri ya umri wake na jinsi alivyopanga maisha yake. Nia hasa ni nini? Nia hasa kila mtu nchi ana haki yake. Kwamba tunapofika wakati ungependa kumuona jirani yako ana kiwanja cha makazi, anafanya kazi ya makazi. Sio sawa kwa kuwa wewe unaishi, mimi labda naishi Gongo la Mboto jimboni kwangu, jirani kwako niamue kufungua baa kwenye kiwanja cha makazi. Jirani yako mwingine amue kufuga ng'ombe kwenye kiwanja cha makazi. Mwingine amue kufanya kituo cha mafuta. Sio sahihi. Lakini sheria zinatoa mamlaka. Sheria ile sura namba 355 inatoa mamlaka ya ubadilishaji wa matumizi. Na mchakato wake ni vile kwenye sheria ya mamlaka za kazi za mitaa. Nimesema hapa sura 288 na 287 kwenye mamlaka za wilaya na mamlaka za miji. Kwamba kuna kamati pale ya mipango miji inapaswa kusimamia mambo haya. Kwamba mtu anaamka anataka kubadilisha matumizi. Sio jambo baya, sababu hakuna sheria isiyokuwa na utaratibu wake. Kwamba Sinza imeiva kiwekezaji. Mimi naona sasa kuishi hapa ishi kitaka nifanye biashara. Sasa mipango hiyo imekuwa ikifanyika, lakini inaenda sambamba na kuheshimu haki za watu wengine. So unapobadilisha matumizi, moja kati ya eneo kubwa ni ushirikishwaji wa wenzako. Kwamba mimi naishi hapa kwenye makazi, lakini nataka kwenye makazi haya nijenge shule. Lazima wale majirani zako wajue kwamba sasa mambo yanaenda kubadilika. Si tu ule afisa mpango miji na wenzake ambao ni wataalamu na kamati ya mpango miji ya waheshimiwa madiwani ambao wana mamlaka wajifanyie tu kwa kuwa wana mamlaka ya kisheria. Lazima na wale wananchi washirikishwe. So ukiangalia pamoja na kwamba sheria na kanuni zetu zinataka kuweka bango kwa siku 30
kuonyesha kwamba mimi Benjamin Mzinga, mmiliki wa kiwanja namba so and so Mikocheni, na nia kubadilisha matumizi ya kiwanja changu toka matumizi ya makazi kuwa kituo cha mafuta likae siku 30. Lakini vile vile ni vyema sisi kama, maana yake ni nini? Maana ya kuweka lile bango pale siku 30, mwananchi mwenye pingamizi kwamba no, sisi bwana tunataka nursery school yetu iendelee mtaani, sababu sisi tuna watoto wadogo. Sisi bwana tunakuunga mkono sababu watoto wetu sisi ni wakubwa kwa mtaa huu. Hii kiwanja cha nursery school kweli kilipangwa ajili ya shule ya chekechea, lakini tukipata shule ya msingi ingekuwa ni bora zaidi. Sisi bwana tungepata shule ya sekondari. Sio kama unanifahamu. Na hata sisi wataalamu wa ardhi au tulipewa dhamana ya ardhi, basi tukibadilisha kiwanja cha nursery school kiende kwenye shule ya msingi, kiende kwenye shule ya sekondari. Yaani kutoa kiwanja cha shule ya chekechea kufanya makazi sio nia ya yule design ule mji. Unapobadilisha kiwanja cha tuseme ya soko yako maeneo, kwa mfano unasema maeneo haya ya Mbweni, wakazi wake maisha yao soko kwao ni shopping mall, sio kama unanielewa. Kwa hiyo tunaomba kubadilisha matumizi ya kiwanja hiki cha soko kiwe shopping mall, kwa sababu ya makazi ya watu hawa yana sura hiyo. Ama makazi ya watu hawa hiki kiwanja cha shopping mall tukibadilisha kiwe kiwanja cha nini? Cha soko. Lakini lazima wananchi washirikishwe. Yaani waamue. Lakini unavyotazama na tuamue wenye maamuzi sisi. Sasa wenye maamuzi, lakini wenye kutoa maoni ni wananchi. Sasa hivi imegeuka. Kwa kuwa sisi tuna nguvu ya kufanya maamuzi, basi tunaamua kwa niaba ya wananchi. Wananchi wanasema sisi hatukushirikishwa. Sasa sisi tunawalazimisha. Hapana, Benjamin, tulikushirikisha, tuliweka bango wa siku 30. Unasema mimi nimepita hapa, naishi hapa, sioni bango, sikuwahi kuona hilo bango. Sababu hapa lilikaa kwa siku 30. Na hiyo tabia, unajua mimi nimetoka kwenye halmashauri. Kwa michezo ya ardhi nadhani historia yake yatoka kwenye halmashauri haya. Kwa ni vitu ambavyo sisemi kwamba kuna sehemu imefanywa, lakini zamani ilikuwa mtu anachukua bango, analifunga, anapiga picha, analifungua, anaweka kwenye file. Bango limewekwa kwa siku 30. Sasa wale wananchi pale wanasema sisi hatukuwahi kuona hilo bango. Ndio dhana sasa inayokuja kwamba kituo kinajengwa, tutazungusha mabati, wananchi hawajui ndani kinajengwa kitu gani. Ujenzi unafanyika, wakija kufungua kituo cha mafuta, sema hapana, sisi hatukushirikishwa kama wananchi wa Tanzania ambao tuna haki zetu kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nadhani ndio dhana ya zoezi zima. Sasa tukiwa ni wataalamu na viongozi ambao lile tulilolifanya sisi wakati wote tunaona liko sawa, hata kama kuna watu wako hapo wanasema hili sio sawa, tutakuwa sio viongozi wa watu na sio maelekezo tuliopewa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumepewa nafasi hizi kumsaidia kazi ya kumtengenezea daraja baina ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao ndio wapiga kura. Kusoma katiba ibara ya 8 ndio wenye mamlaka ya utawala wa nchi hii, ambao wamechukua ile mamlaka wameinvest kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na yeye ametukasimia sisi vipande vya maeneo ya kusimamia na kumsaidia ili kutengeneza daraja ili wananchi hawa kwenye sekta ya kilimo waseme serikali inafanya kazi, kwenye sekta ya afya serikali inafanya kazi. It's quite diverse. And we do have the October mining forum that is coming up. Yes, exactly. Are there maybe expectations that you already have, noting that you are an expert in that area, despite that you're the Australian honorary consul? Yes. I mean, the forum is shaping up really nicely. I think the Australian government will look to get involved in some capacity, and Australian companies, I have seen sort of draft agendas and speaking lists, and there will be a focus of many of the speakers being Australian or Australian-owned companies. So it's definitely an initiative that we're looking to support, and I think, as I said, the conference is coming together very nicely, so we're looking forward to October. Okay, and are there any flagship projects that are being executed by the Australian High Commission so far here in Tanzania? Yeah, of course. So the High Commission looks at a number of opportunities, and a lot of their focus is around supporting vulnerable communities in Tanzania, and the main modalities for this is through the direct aid program and also the NGO cooperation program. And I think one of the recipients of some funding from the NGO cooperation program is a not-for-profit called So They Can. And the Australian government has really been supporting them in conjunction with the Tanzanian Ministry of Education around a couple of their programs in Babati in the Manyara region. And they focus on two levels of the projects. One is about capacity building for the teachers to ensure that they are well equipped to sort of handle the really complex needs of children in an educational system. And the other aspect, So They Can, looks at
is in terms of infrastructure of the schools themselves, making sure that children are learning in an environment which is conducive for education. And that's everything from bricks and mortar of the school itself to water, sanitation and health. And really focusing on ensuring that sort of child retention throughout the schooling process remains as strong as it can. So that's a particular area of focus, and the broader program and initiatives that are funded through the Direct Aid Program and the NGO Cooperation Program. All right. I've noticed that the Australian Centre for International Agriculture Research has been working in a number of countries, particularly Tanzania included. So what's the key focus area for the organization in Tanzania? Is there maybe a specific, maybe a particular production crop that they are looking at, maybe to invest in or maybe empower people? So what are they exactly doing here? Yeah, of course. So the centre looks at issues such as increasing nutritional value and productivity with the ultimate aim of reducing poverty. They have bilateral relationships, or programs I should say, partnerships with 11 African countries, and we currently have 3 active projects in Tanzania. I think it's also important to flag that 10% of the centre's research budget is currently geared towards Eastern and Southern African initiatives. So bilateral pathways and then also regional systems of implementation as well. In terms of some of the specific and ongoing projects in Tanzania, we have one project that the centre is involved with, which is for a number of East African countries, including Tanzania, which is around common beans and ensuring or looking for opportunities to increase their nutritional value, particularly in zinc and iron. That's a project that's ongoing in Tanzania. There's another program in Mozambique and Tanzania, which is focused on the biosecurity risks and challenges faced by smallholder banana growers. And that's an ongoing program. And the third active program that involves Tanzania, along with a number of other Southern African countries, is around efficient water irrigation systems for smallholder farmers. So it's really about, as with so many of the Australian initiatives here, protecting vulnerable people and looking at ways specifically in this instance of poverty reduction through increasing yield and nutritional value. Are there any particular challenges that you would highlight that have been acted as impediments or maybe have become detrimental for Australian investment stakeholders to maybe back out or think maybe this is not the appropriate area for me to invest in, around something like that, maybe around political instability?